Okay, so now in exercise 4, we want to talk about these sentences using can and using can't. Okay, so can and can't. So here, I'd like you to talk about yourself using can or can't. For example, you can say, I can play the guitar, or you can say, I can't play the guitar. So here, of course, you can talk about these things using can, and can't. Okay. So let me remind you مجرد مراجعة لبعض النشاطات هذه. So number one, what's number one? What's this activity called? النشاط هذا number في الصورة الأولى. What is this? Play the guitar. Okay. And the second one? What do you think? What is the man saying? The man, he's saying hola. Which language is this? Hola. Do you know which language? I think Japanese. No, it's Spanish. Hola. Okay. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? This is Spanish, okay? So you can say Speak language, ma'am. I can speak Spanish, or you can say I can't speak Spanish. Of course, you will change. You will change the photo. You'll change the picture about yourself. يعني مجرد هي أمثلة، لكن إحنا حنتكلموا عن مهاراتنا، حنتكلموا عن abilities بتاعنا, our abilities using these words. Okay, so you can start first, Media, and then Manal can also have a chance. So you can start. Start with the first one. I can't play the guitar. Okay. I can't swim. Uh-huh. I can't play basketball. Okay. I can drive car very well. Can or can't? Can. I can. Okay. I can drive the car. The car or the car? I can drive a car. A car. Okay. I can drive a car very well. Okay. I can cook very well. Mm-hmm. I can't speak Spanish language. You don't have to say language. You can just say I can't speak Spanish. Okay, I can't speak Spanish. Mm-hmm. I can't play piano. Okay. I can't ski. Sorry, I can't ski. All right. كيف نقولها يركب البايسيكل؟ Ride a bicycle. Ride a bicycle. Sorry, عاودها تاني. Ride. خلينا نكتبها. Ride. Okay. Ride. This is the verb we use for bicycles and for horses and motorcycles. هو الركوب. Ride. Ride a bicycle. Okay. I can bicycle. I can ride a bicycle. Mm-hmm. Okay. Good. Very nice. So you talked about all of them. Very nice. Okay, Manan, your turn. You're going to talk about these 9 activities using can or can't. Okay. مجرد سؤال بالنسبة أتكلم عن الصور كلها ولا حاجة اللي أنا بعملها؟ والله يفضل الصور كلها كتمرين كبراكتس. لو أنت تعملها بتقولي أكيد I can وتسمي الأكتيفيتي، بس لو أنت ما تقدريش مجرد تقولي I can't فقط. Okay. بالنسبة للبيكتشر نمبر 1 I can play guitar. Guitar. Okay. Speak French. Spanish. I can
the drive the bicycle. Okay, what about Spanish? ما Spanish. Spanish هل تتكلمي Spanish؟ No. Okay. So كيف حتعبري عليه؟ What do you say? I can't. Cannot. تقدري تقولي cannot بس أيضا يمكن تستعملي can't وخلاص. Can't. I can't. Yes, I can't speak Spanish. Spanish. I can drive the bicycle. Do we say drive or do we say ride? Right. Good. A bicycle. I cannot swimming. I can't swim. I can't swim. I can drive the car. Okay. I can drive a car. Yes. I cannot play the piano. Okay. I can't play the piano. Okay. I cannot play the basketball. Okay, but without the. I can't play basketball. Okay, I can't play basketball without the. Yes. نعم. Without the. Without the. Without. Okay. I can cooking. I can cook. I can cook. I can cook. Okay. لما أقول cooking بيكون في المضارع المستمر صح؟ لا عادة بعمل فيها حاليا. لما تتكلمي تقولي cooking هذا يعني انك انت تستعملي في مش مضارع بس مستمر لا تستعملي فيها كناون. وعليكم السلام. حاليا يعني بعمل فيها. حاليا الا لو قلتي I am cooking now. لو استعملتها بهذه الطريقة I am cooking now مثلا لو صديقتك تتصل بك أو أحد من العائلة ألو منال what are you doing now في التليفون أنت حتقولي I am cooking مثلا أنت تبدي في المطبخ وتطبخي يعني I am cooking هذا معناها present continuous حاليا الشيء صاير حاليا. بس لو أنت قلتي I like cooking I love cooking مثلا أو I don't like cooking I hate cooking مثلا على سبيل المثال في هذه الحالة cooking أنت حاليا تستعملي فيها بشكل شبيه بالنون كاسم I like cooking أنا أحب الطبخ أنا لا أحب الطبخ أنا أكره الطبخ أنا أعشق الطبخ. فcooking هنا حسب الاستعمال أحيانا تجي كاسم وأحيانا كشيء أنا أطبخه حاليا أنا أقوم بالطبخ حاليا حسب طريقة الاستعمال. أوكي. بالنسبة للبيكشر الأخيرة اللي هو I can't ask ski. What? ski. نعم النشاط يعتبر هذا سكي اللي هو التزلج على الجليد سكي. Okay I can ski or I can't. Can you ski? I can't ski. All right, okay, good. All right, so these are examples of some of the things about ability, how to talk about ability, things you can do, things you can't do. Okay, Basma, here in this exercise in number 5, we want to cross out the wrong words. يعني الكلمة اللي ما تنتميش للمجموعة بنديروا لها cross بنلغوها. Can you do number 2 Basma? Yes. Download music, videos, friends. Okay. What about number 3? For me? For you? Yes. Buy concert, theater, radio, tickets, radio. Okay, and the last one for you, Basma? Yes. Watch TV programs, videos, the radio.
The radio. All right, very nice. Okay, Manal, what about number 5? Which word is wrong? أي كلمة منهم ما تنتميش للمجموعة. It's friends. Good. تمام. لحظة. Book friends خاطئة. Yes. هذا يعني book flights and book holidays صحيحة. صح؟ Yes. Okay, Yes. very good, Manal. Very good. Number 6, Manal, also. Chat to friends, family. Emails the wrong. Okay, excellent. صح. Nice. Okay, Omnomedia, number 7 and 8. Can you do them, please? Flights, it's the wrong words. Okay, so but can you read the right ones? تقدرين الصحيحة? Okay. Listen to music, the radio, flights. No, listen to music and The radio, listen to the radio. yes, Okay. flights. Number 8, buy, chat, sell things online. The wrong word, sell things online. Can we sell things online or? Chat, sorry, chat. Yes. Chat things online is wrong. Very nice. Okay, ممتاز. So this is a revision. مجرد مراجعة للunit 7. احنا ما كملناهاش المرة اللي فاتت. حاليا كملناها. And we can talk about unit 8. So of course here we are going to continue. اتكلمنا احنا على الباست في اليونت 7 او ما تكلمناش على الباست؟ اعتقد ما تكلمناش قبل في الكتاب هذا على الباست. بنتاكد بس لانه ممكن متلخبط انا مع المستوى الثاني. البريزنت سمبل تقريبا بس تكلمنا عليه. بالضبط ما تكلمناش على الباست نهائيا لحد الان. صح. Okay, so this is the first time we are going to talk about the past. حنتكلموا على اللي هو التصريف الماضي لأول مرة. الشيء الوحيد ممكن الجديد اللي تكلمنا عليه is ability, can and can't للقدرات for ability هذا تكلمنا عليه. لكن ال past simple ماضي البسيط ما تكلمناش عليه. فاليوم حنتكلموا عليه لأول مرة. So here we are going to talk in grammar. We are going to talk about the past simple of verb to be. What about the verb to be in the present? How can you use? Who can tell me what verb to be in the present is? Who can tell me? Basma. Am, are, is. Am, are, is correct. Let's write them. That's correct. So verb to be in the present, we have 3 different ways. So we have am, and we have are, and we also have is. Okay. So this is verb to be. Manal, can you use am? Can you use it in a sentence? Am, verb to be. Yes. Can you put it in a sentence? Am. Any sentence? Any sentence you want. I am. Okay. Good. Learning to English. Correct. Very nice. I am learning English. Excellent. ممتاز. صح. Omnomedia, can you use are in a sentence? Any sentence you like, Omnomedia. Use are. Are you there? معنا Omnomedia. ممكن مش معنا. Basma, are you there? Can you hear me? Yes. Okay, can you give me an example using are? We are happy. Very nice. We are happy. This is correct. Okay, Omnomedia, are you there? Can you hear us? Okay, you can't hear us. تمام. منال, إذا أنت عندك الدور. Can you use is in a sentence? Any sentence you want. Okay, what is your name? Very nice.
What is your name؟ درس اليوم اللي هم الإز والآر والآم هنقوم بتحويلهم إلى الصفة الماضية. طبعا في ملحوظة مهمة جدا وتخصنا يعني تخصنا احنا كلنا كمتكلمين بالعربية، وهذه ممكن من أكبر الاختلافات في قصة الverb to be. طبعا الverb to be اللي هو يعتبر فعل الكينونة. يعني احنا عندنا في العربية مثلا أعطيكم أمثلة للتوضيح فقط. طبعا أمثلتكم كلها صحيحة هذه، بس النقطة اللي بنتكلم عليها مختلفة شوية. مثلا in English if I say I am a teacher كيف ممكن نترجمها الكلمة هذه بالعربية بالفصحى مثلا؟ بالعربي أنا أستاذ. تمام بالضبط، أنا أستاذ أو أنا مدرس. صحيح تمام. شو ما نعرفش لو لاحظتوا يعني كم كلمة عندنا في الجملة الإنجليزية وكم كلمة عندنا في الجملة العربية؟ 3 إنجليش و2 عربي. في الحقيقة 4 إنجليش، لأن حتى الآ تعتبر كلمة. تعتبر word. أوكي. فعندنا 4 كلمات، وفي العربية عندنا الاختصار في العربية ميديا قالت هني النقطة. هو صح في العربية أحيانا في اختصار، بس هني في موضوع أكبر شوية من مجرد اختصار. لو طلعتوا في العربية لو من ترجمة كاملة، يعني بدل أنا مدرس المفروض تكون أنا أكون مدرس، صح؟ الأصل في لو من جون نخمم فيها يعني بشكل شوية كنا لو منصعبوها على نفسنا، رغم أنا مدرس هي الطريقة الصحيحة في اللغة العربية، بس أنا مدرس ضمنيا في أنا أكون مدرس، صح ولا؟ كينونة الشخص المتكلم هنا كينونته هو يكون مدرس، أنا أكون مدرس، صح ولا؟ في الإنجليزية ضروري ما نكتبوا الأكون اللي هي I am، أو مثلا لو بنتكلم على شخص ثاني he is a teacher، هو يكون مدرس. ولو بنتكلم على أنثى هنقوله she is a teacher، هي تكون مدرسة. ولو بنتكلم على أنفسنا we are teachers، نحن نكون مدرسين مثلا. أو مثلا لو بنتكلم عن مجموعة ثانية they are teachers هي بالعربية أنتم تكونون مدرسين. لكن طبعا كلمة تكون وأكون ركيكة، ما فيش يعني ناطق بالعربية يستعمل فيها، صح؟ أنا مدرس، أنت مدرسة، هو مدرس، نحن مدرسون أو مدرسين، هم مدرسون أو مدرسين، صح ولا؟ لكن لو نجو نخمم في الموضوع شوية، في الفعل الماضي مثلا لو بالإنجليزية أنا هنقول I was a student، أنا حاليا teacher، صح؟ بس في يوم من الأيام كنت أنا طالب. I was a student، صح؟ I was a student زمان، كنت أنا طالب. تمام. من يقدر يترجم لي الجملة هذه؟ كيف ترجمتها بالعربية؟ أنا كنت معلمة. أنا كنت طالب. صح؟ كنت طالب معي. بالضبط. أنا كنت طالب. صار هني تغيير كبير جدا. شنو صار؟ قبل كانت كلمتين في المضارع I am a teacher، مجرد أنا مدرس أو أنا أستاذ. بس حاليا في الماضي أصبحت عندنا 3 كلمات بالعربية. شنو هي الكلمة اللي رجعت؟ إيش الكلمة اللي رجعت؟ كنت. إذا إحنا كمتكلمين بالعربية الكان والكنت اللي هي كان أخواتها زي ما درسناها في النحو أيامات المدرسة، في النحو في اللغة العربية كان وأخواتها. الكان والكنت وكانوا وكنا نستعملوا فيها إجبارية في اللغة العربية، صح؟ في الفعل الماضي إجبارية. يعني مستحيل أنت تقول أنا كنت طالب من غير ما تستعمل كنت، مستحيل في العربية. لازم ضروري نستعمل أنا كنت طالب.
أنت كنت طالبة، هي كانت طالبة، هو كان طالب، نحن كنا طلاب، هم كانوا طلاب. صح ولا؟ هذه العربية. لكن بالمقابل في المضارع يعني قمنا بإزالتها، ما نستعملوش في الكينونة هذه كان كنت أكون، ما نستعملوش في أكون. الفرق بيننا وبين اللغة الإنجليزية أن حتى في المضارع هم عندهم إجبارية. هذه ممكن بعض الاختلافات في الفعل، فعل اللي هو verb to be. فإذا ديما خمموا ب verb to be. لما تشوفوا verb to be ديما فكروا في كان وأخواتها. تمام؟ لأن هو في الحقيقة نفس الشيء. فعل verb to be اللي هو يعتبر فعل الكينونة. الفرق بيننا وبين الإنجليزية أن مش الإنجليزية فقط، إنجليزية، فرنسية، إيطالية، إسباني، برتغالي، كلهم يستعملوا في verb to be في المضارع. اللغة العربية إحنا ما نستعملوش فيها، معناها ضمني. أنا مدرس، أنا أكون مدرس، بس ما نقول يعني ما تظهرش في الكلام أنا أكون. بس في الماضي حترجع في العربية. وفي نفس الشيء في الإنجليزي إجباري أيضا. هذه بعض الاختلافات بين ال present وال past بتاع verb to be فعل الكينونة، وأيضا بين العربية والإنجليزية في طريقة استعمال فعل الكينونة كان، كنت، كان وأخواتها يعني. فاليوم حنتكلموا بشكل أو آخر على كان وأخواتها، يعني لو منترجموا الموضوع فعبارة عن كان وأخواتها. But let's start with حنبدأ ببعض ال adjectives. فيما سبق تكلمنا على ال adjectives. Adjectives أي كلمة تصف الاسم، تصف النوم is called an adjective. For example, if I say the weather is hot، زي مثال اللي بدأت به منال. The weather is hot. كلمة hot عبارة عن وصف لweather، صح ولا منال؟ Yes. إذا نقدر نسمو كلمة hot نعتبرها adjective، صفة. تمام؟ Yes. إذا كلمة hot صفة. مثلا لو بنتكلموا على سيارة مثلا، I have a car. لو قلنا I have a car جملة تمام ما فيهاش أي مشاكل، بس يعني الكار ما عندناش عليها أي تفاصيل. Who can give me information about the car؟ من يقدر يضيف لي معلومات على الكار؟ I have. أوكي. من يضيف لي أي معلومة على السيارة؟ I have a car color red. أوكي، معناها نقدر نقوله I have a red car. Yes. I have a red car. إذا وصفنا السيارة بلونها، والألوان كلها تعتبر adjectives. All the colors are adjectives. لأنك قمتي بوصف الكار باستعمال كلمة ثانية. أوكي؟ فهذا المعنى كلمة adjectives. صفة. هذا الصفة بتجي قبل النون. نعم. في العادة تجي قبل النون، إلا لو استعملنا verb to be مثلا زي في المثال الأول. The weather is hot. الجو يكون ساخن، يعني ترجمتها، أو الجو ساخن. ففي الحالة هذه لأن استعملنا verb to be بعد. بس في الجمل العادية عادة اللغة الإنجليزية دائما الصفة تسبق الموصوف عكس العربية. يعني في اللغة العربية سيارة حمراء، الصفة في الأخير بعد الوصف، بعد الموصوف. سيارة حمراء. بالإنجليزي العكس. Red car. Big house. This is a big house. في العربية هتكون منزل كبير، العكس عكس. فترتيب الصفة والموصوف في اللغة الإنجليزية بصفة عامة عكس العربية. Okay? It's the opposite. Okay, let's do exercise number 1. فهذه كانت مجرد مقدمة يعني لبعض المواضيع حنتكلم عليها اليوم. Let's check adjective number 1. Okay? نحاول نوريكم الصورة. ممكن نبعده شوية. Okay. It says here, number 1, match these adjectives to the pictures A to H. تمام. So we have pictures A, B, C, D, E, F, G, H. We want to match them with the words here.
So number 2, happy, unhappy. Which picture is this, happy, unhappy? F. Right, correct. So we have picture F. What about interesting, boring? E. Correct. E is correct. What about full, empty? H. H. Correct. H. Yes, yes. What about difficult, easy? D. Correct. Difficult, easy. This is E. D, sorry. What about right and wrong? C. 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 Yes. Right and wrong. This is C. What about old and young? G. That's correct. G, old and young. Very nice. What about number 8? We have terrible, awful, and then we have great, fantastic, amazing. Let me show you. C. B is correct. C. B. Okay. So these are examples of adjectives. Now we are going to listen to the pronunciation, okay? And I'd like you to listen and repeat, please, okay? So we will listen and repeat. Let's go to the listening. Okay, so we want track C, number 3. Recording 7.10. Recording 7.1. Recording 7.1. Recording 7.1. Recording 7.15. Recording 7.17. Recording 8.2. Recording 8.1. Short. Long. Happy. Unhappy. Interesting. Boring. Full. Empty. Difficult. Easy. Right. Wrong. Old. Young. Terrible. Awful. Great. Fantastic. Amazing. Okay, let's listen again. But this time I want you to listen and repeat, please, okay? So everybody listen and repeat. Okay. Recording 8.1. Short. Long. Happy. Unhappy. Interesting. Boring. Full.
empty, difficult, easy, right, wrong, old, young, terrible, awful, great, fantastic, amazing. Okay. Of course, terrible and awful, these mean very bad. Okay? So the meaning of very bad, terrible, and awful. And the three words great, fantastic, amazing, this is for very good. So if you say, if I ask you, how was your day? How was your day? كيف كان يومك? Yeah? The day is fantastic. You can say it was fantastic. The day was fantastic. في العادة يعني حتى the day يبدلوا فيها ب it. It was fantastic. It was great. It was amazing. It was very good. تمام؟ فيعتبروا مرادفات فقط مجرد مرادفات ل very good. Great, fantastic, amazing. But for example, let's say you had a bad day at work, you know, boring, lots of work, مشاكل في الشغل, you know. You can say if your friend or maybe your mother or sister or brother asks you, how was your day? You can say it was very bad. It was awful. It was terrible. Okay? So these are adjectives which have the meaning very bad and very good. Okay? Yes. Okay. وطبعا ميزة الادجectives أن علاقة الصفة دائما مع الموصوف. يعني في الإنجليزية اللي هي الادجective دائما بيجي مع الناون في العادة. مثلا لو نتكلم على short و long نقدر نقول مثلا short hair long hair. صح ولا؟ يعني short hair long hair مثلا. لو نتكلم على happy نقدر نقول مثلا happy boy. Ahmed is a happy boy, but Ali is an unhappy boy. For example, we can also use interesting and boring. You can say, I read a very interesting book, but my brother read a very boring book. فنقدر نستعمل interesting و boring للكتب أو للحصص أو للأفلام وهكذا. فقصة الادجectives عادة مربوط معناهم ب noun. هتستعملوهم مع noun أكيد. Okay? So let's do exercise number 2. هتشوفوا أمثلة لاستعمال adjectives مع nouns. Okay. So we are going to talk about 3 amazing days. 3 amazing days. So when we say 3 amazing days, are these good or bad days? What do you think? Good days. Good days. Correct. Amazing days, it means 3 very good days. 3 very good days. Correct. Okay, let's see these new words first. ممكن ما يكونوش new words لكن خلينا نطلعوا عليهم. خلينا نعمل زوم أكتر. Okay, so we have the first word, stadium. I think everybody knows stadium, like football stadium. It's the place where you play football. Do you know a football stadium? What's the meaning? I don't know. Okay, a football stadium, Manal, is the place where you play a football match. ملعب. Yes, correct. Okay, so stadium is the place where you play football, a football match, ملعب. And this is where you can sit. If you are a football fan, يعني لو كنت مشجع أو مشجع للكرة, the people sit in the stadium. They will have a seat, هيكون عندهم مقعد seat, and they will sit in the stadium. So a seat is somewhere you sit. Yes, you can find seats in trains, in buses, in planes, in stadiums.
right? What's the difference between a seat and a chair? What do you think? The difference between seat and chair. A chair, maybe you can move it from place to place. I agree. I think you're right. Mm-hmm. But a seat it's in the same ثابت يعني fixed. Correct. I think that's correct. You know, look, place. I think you're right, Basma. Very good. Because if we think of seats, لو تخمموا شوية في المقاعد عادة ثابتات. In university, in an airplane, you cannot move a seat in an airplane, right? You have to sit. The same thing in a stadium. If you go to a football match in a stadium, you cannot move it because it's fixed. مثبت على الأرض, fixed on the ground, right? Maybe this is the biggest difference between a chair and the seat. So a seat usually حتى مقعد السيارة, كرسي السيارة نقولوا له seat, a car seat. Because you cannot move it. It's fixed to the car, مثبت في السيارة, right? So this is the meaning of a seat. Like a chair, but you cannot move it. This is the meaning of seat. All right, we have New Year's Eve. New Year's Eve. What does this mean, New Year's Eve? What's the meaning? العام الجديد. Yes. السنة الجديدة. Correct. هي عشية رأس السنة. العام الجديد. Correct, yes. Because Eve is from evening. Okay. So when we say New Year's Eve, this means the evening of the 31st of December, sorry. Do you understand? Yes. The evening of 31st of December. Because when the evening is over, then you will have the 1st of January, right? إذا أمسية رأس السنة أو عشية رأس السنة أو okay, New Year's Eve. Fireworks, do you know fireworks? Yes. Yeah. So we have, correct, yes. So usually people, they have fireworks on New Year's Eve. And also here in Libya, also Milud, right? We also have fireworks. ما نعرفش بالنسبة لكم أنا في احتفال مولد النبي حتى أنتوا عندكم ألعاب نارية أو ما تستعملوش في الألعاب النارية؟ لا ما نستعمل بس في النيو إيرز فقط. في النيو يير فقط. تمام. So أغلب الدول صحيح. New Year's they usually use fireworks. But I think in some countries on other days عند بعض المناسبات الثانية أحيانا يستعملوا fireworks. They use fireworks. Party, I think party is clear. Yes. Right? Like birthday party or New Year's Eve party, or maybe we also have حفلة, صح? حفلة party. We also have a graduation party. حفلة, what's a graduation party? Who can tell me? تهنئة. No, graduation. احتفال التخرج. تخرج صح. تهنئة اللي هي congratulations. ممكن شبيهة في النطق. Congratulations. Congratulations هذه التهنئة أو المباركة. Graduation, this is when you finish university. So many students, when they finish university, they usually have a graduation party, right? So graduation party. Okay. Now these are a match. I think a football match. Do you know what a football match is? مباراة. Yes. Yes. مباراة صح منال. So football match, the match itself يعني كلمة match خشت حتى في العربية أعتقد. ممكن في مصر أكثر. match جامد أوي. Yes. match فخشت في اللغة العربية يعني.
Match, it's a مباراة. هي مباراة. All right, so these are some of the new words. We will use these words in the listening. حيمروا علينا توا في listening. So listen to Melanie, Tanya, and Pascal. So we have 3 people, okay? We have Melanie, Tanya, and Pascal, and they are going to talk about their amazing days. So each person will talk about their amazing day. Okay? So let's listen. Recording 8.2. Melanie. I was at the Beatles' last concert. It was in San Francisco in 1966. There were 25,000 people at the concert, but the stadium wasn't full. There were about 17,000 empty seats. The concert wasn't very long, only 33 minutes, but I was very happy to be there. I was only 16 at the time. Tanya. I was in Sydney on New Year's Eve 1999. I was only 12 and I was there with my mum and dad. We were near the Opera House all evening, and at midnight there were some amazing fireworks. Then there was a big party in the city all night. It was a fantastic New Year. Pascal. I was at the World Cup final in Paris in 1998. I was very young at the time. There were 80,000 people in the stadium, and I was there with 2 Brazilian friends and their dad. They weren't very happy because it was France 3, Brazil 0, but I was. It was a great match, and I was there. Okay. خلينا نكرر listening قبل. بس السؤال طبعا كان what were their amazing days. يعني المطلوب في السؤال حنتكلموا على اليوم المميز لكل شخص اللي هو لميلاني. She talked about a special day. طبعا amazing day نقصد بيوم a very good day, a special day. This is the idea, okay? بس قبل ما نجاوب let's listen again. خلينا نسمع مرة ثانية and then we can answer. Recording 8.2. Melanie. I was at the Beatles' last concert. It was in San Francisco in 1966. There were 25,000 people at the concert, but the stadium wasn't full. There were about 17,000 empty seats. The concert wasn't very long, only 33 minutes, but I was very happy to be there. I was only 16 at the time. Tanya. I was in Sydney on New Year's Eve 1999. I was only 12 and I was there with my mum and dad. We were near the Opera House all evening, and at midnight there were some amazing fireworks. Then there was a big party in the city all night. It was a fantastic New Year. Pascal. I was at the World Cup final in Paris in 1998. I was very young at the time. There were 80,000 people in the stadium, and I was there with 2 Brazilian friends and their dad. They weren't very happy because it was France 3, Brazil 0, but I was. It was a great match, and I was there. Okay, let's start with Melanie, the first girl in the CD, المتكلمة الأولى. What was her amazing day? Melanie's amazing day. What was it? It was a concert. Correct. Day. Correct. It was a concert. Very good. Good. Do you know who? حتى concert تكفي تو لأن بعدين السؤال اللي بعده
حيعطينا تفاصيل أكثر. Concert is correct. It was a concert. Very good, very good. What about Tanya? What was her New Year's? جاوبتها. Sorry. Okay. So Tanya's amazing day, it was the New Year's. What about Pascal? What about his special day, his amazing day? It was a great match Correct. between World Cup. Brazil and France. Well, French. World Cup, صح? Between who and who? Brazil. Yes, And Brazil. French. Correct. Brazil and France, yes. Brazil. Yeah, so it was the final World Cup between Brazil and France. Very good. Okay, now we have details here. In part C, now I want you to read the texts. Where is it? Read the information again. احنا تودلنا listening بروحها من غير reading. Let's read first. قبل ما نجاوبوا part C, let's read first. So read this, and then we'll read the other two stories, okay? Okay. Mm-hmm. Have you finished? No. Okay, خذوا راحتكم. Okay. Mm-hmm. Yes. Okay. Okay. Manal, have you finished? Yes. All right. Let's go to the next reading. Okay, I'll دقيقة وارجع لكم. One minute. You can read and I'll come back and we'll do the questions. Okay.
Okay. So let's check the questions. هنشوف الأسئلة. Okay, now number 1, the Beatles' last concert was the correct answer in the USA. The concert was about how long? An hour or half an hour? What's the correct answer? Half an hour. Correct. Half an hour. Yes. Very nice. Number 3, Tanya was in Sydney with her parents or friends? Parents. Parents. Yes. Okay. And the fireworks at midnight were fantastic or boring? It's fantastic. Fantastic. Correct. Pascal's friends were from France or from Brazil? From Brazil. Right. Brazil. Correct, yes. They were from Brazil. And number 6, he was at the match with 2 other people or 3 other people? 2 other people. Correct. 3. 3 or 2? 2, 3. 3 other people. 3. There was their Dad and father 2 friends. friends were there. Okay, let me show you the reading again. Let's check. True Brazilian friends and their dad. 3 people. And their dad. Okay, so this means that his friends were brothers, but he was at a match with 2 other people, with 3 other people, 2 friends and their dad. So 2 or 3? 3. Yes. So Basman is right. So 3 people. So Pascal was with 3 people. Okay, so these are the correct answers, yes, for these people's 3 special days. All right, so let's check exercise number 3. Let's check number 3. Okay, now number 3A, it says, look at these sentences. Are they in the present or the past? Okay, Basma, can you read these 4 sentences for us, please? Yes. I was at the World Cup final. We were near the Opera House. The stadium wasn't full. They weren't very happy. Okay, very nice. Is this in the past or is it in the present? In the past. Correct, correct. All of these sentences, the 4 sentences, all of this is in the past. It's in the past. It's not in the present, okay? So it's in the past. Very good. Okay, now in part B, it says, look at the sentences again. يعني المطلوب. Please again لأنه ما كان واضح عندي. يا دوب ظهر لي تمام حاضر. A. Yes. حاليا ظاهرين عندك تقدري تشوفيهم؟ أيوة. تمام. Yes. تمام. Okay, Numidia, can you read them again, please? Okay. It was the World Cup final. We were near the Opera House. The stadium wasn't full.
they weren't very happy. Okay. فالسؤال يا منال, these sentences, are they in the present or in the past? إيش رأيك? In the present or the past? That's صحيح, correct. These four examples, these four sentences are all in the past. كله في الماضي. Very good. Okay, Manal. Now here we have another question. In question B, it says, look at the sentences. يعني حنعيد النظر في الأمثلة الأربعة. And then fill in the gaps. طبعا سؤال fill in the gaps. إيش يعني fill in the gaps منال؟ أملأ الفراغات. Correct. صح. Correct. And these are the options. Let's check the words. So you have to use was or wasn't. Wasn't. Where or where. Oh, were. Oh, weren't. So we have four options. Okay, so we have option 1, 2, 3, 4. Four options. We want to use these words to complete the table. Can you see the table? This is the table. جدول. Yes, بالضبط, جدول, صح. So we have positive of past of verb to be, and we have the negative of the past of verb to be. Okay, can you complete the table, please, Manal? Can you complete the positive table? من الأربع words ديل. صحيح, من الأربع الاختيارات اللي عندك. أعمل positive. أيوة, أعمل positive. Okay. I wear. أنت تقدري طبعا ترجعي للمثال. حيعطيك إرشاد المثال. لحظة أوريك الأمثلة. يعني أنت بحيث تقرري شوفي الأمثلة إيش تقول. في الأمثلة كيف استعملنا I مع إيش ركبة؟ I مع الواز. صحيح. إذن I was. ممتاز, صح. I was الإجابة الصحيحة. Correct. Very good. I was. والمثال الثاني we. طبعا قبل ما تعملي مثال ثاني لو سمحتي, can you read these two, please? Can you read them? You wear. Correct. Next one. واللي بعدها. أقرأ اللي بعدها. نعم. He, she, it. Was. يعني he و she و it تيجي مع was. نعم. Yes. يعني لو استعملتي he حتقولي he was. He was. She was. She was or it was. صحيح. What about we? كيف استعملنا we في الأمثلة؟ We were. صحيح. Very good. We were. والمثال الأخير, can you read it please? كيف استعملنا they? They were. Very good. They were. إذا نعيدهم من الأول. Can you read them from the beginning please? البوزيتيف من الأول يا منال. I was. You were. He, she, it was. We were. They were. That's very good. Okay, nice. All right, Media, can you do the same thing for the negative, please? Can you read them and complete the gaps? Okay. He, she, it wasn't. Okay. They weren't. Very nice. Okay, and now can you read them, all of them from the beginning? All the negative examples, starting from I. Okay. I wasn't, was not, you weren't, were not, he, she, it wasn't, we weren't, they weren't. Very nice, very good. Okay.
Okay, we have a tip. إيش تعني tip يا منال؟ tip لما تلاحظي كلمة tip. I don't know. Okay, tip عادة يعني معلومة إضافية، معلومة رجاء التنبيه، نوع من التنبيه، ملحوظة، معلومة، هكذا. اوكي. ملحوظة أو معلومة يقصد بها عادة. اوكي. أو معلومة إضافية صغيرة تساعدك. فهذا المعنى عادة. أوكي، فكل ما نلاقي كلمة tip يعني ملحوظة. تمام، نجي نقرأ الملحوظة. The past of there is أو there are is there was there were. تمام. طبعا احنا درسنا، ممكن قبل ما تبدي معنا يا منال، درسنا قاعدة استعمال there is و there are. there is و there are اللي هي باللغة العربية عادة تعني هنالك. مثلا على سبيل المثال أعطيك example. There is a shop. There is a big shop near my house. مثلا اكتبه لك تحت. There is a big shop near my house. إيش تعني هذه؟ There is a big shop near my house. أنا هنالك دكان كبير بالقرب من منزلي. بالضبط صح. هنالك، يوجد هناك، يعني تقدر تترجمها كيف ما يريحك، مش مهم، بس المعنى العام يوجد هناك. بالنسبة ل there are طبعا عادة للجمع. بسمة, can you please give us an example using there are? Can you give us an example using there are, please? Okay. So think about any plural places. There are. Okay. Yes. Many mosques. Many mosques. Near here. Very good. إذن إيش يعني المثال هذا يا منال في رأيك؟ There are many mosques near here. بس meaning بتاع mosque. ما أعرف هذا. mosque تعرفي معناها؟ الماسك الوجه القناع؟ لا ماسك مسجد جامع. طيب بمعنى هو في أي جامع قريب من هنا؟ قريب من هنا؟ بس هو مش سؤال. هنالك جوامع قريبة من هنا. هنالك جوامع صح قريبة من هنا. وخاصة التركيز على جوامع، مساجد أو جوامع اللي هي plural جمع، صح ولا؟ زي ما تلاحظي في الجمع استعملنا are في الجمع، صحيح؟ there are. أما في المثال الأول مثال الدكان استعملنا there is لأن دكان واحد تكلمنا عليه. we talked about one shop, singular, one shop. But in the second example we talked about many mosques, many, plural. Okay? Yes. فهذه طبعا تكلمنا عليه في السابق، والموضوع هذا أكيد في ال present there is there are. إذن يعني نتكلم على وجود هذه الأماكن الآن حاليا there is there are. بس القاعدة أو الملحوظة إيش تقول القاعدة أو الملحوظة؟ تقول أن الماضي اللي there is و there are، الماضي اللي هو there was there were. إذن يمكن أن نتكلم بالضبط، يمكن أن نتكلم على الأماكن القديمة باستعمال there was or there were، لأن أكيد المباني تتغير أو العمارات تتغير، الحدائق تتغير، صح؟ مثلا لو نتكلم أعطيني مثال يا بسمة إنه ميديا. نعم. Yes بسمة. Can I say this sentence? Yes. When we were
in Tunisia last year there were many mosques near our hotel or near the hotel. When we were in Tunisia, there were many mosques. Last year. There were many mosques last year. اوكي الفكرة ممتازة جدا والتركيب صحيح بس ممكن عادة there were many يعني there aren't any now. عرفت الفكرة؟ يعني عادة في الإنجليزية استعمال ال past simple يعني بالضرورة أن الشيء انتهى. فلو أنت قلتي كان يوجد الكثير من المساجد هناك إذا حاليا لا يوجد مساجد هناك. You get the idea? Okay. فممكن يفضل لو أنت من نكونوا أدق شوية أن نستعمل مثالك. نبدأ بمثالك. When we were in Tunisia, we saw last year, when we were in Tunisia last year, good. Last year, we saw many mosques. هنا أوكي تمام يمشي الحال. لأن ممكن قاعدين الماسكس. بس لو قلتي there were many mosques فالأحيانا ممكن يصير سوء فهم أنه يفهم أن تم إزالتهم. حاليا لا يوجد. لأنك استعملتي الصيغة الماضية. بس مثلا لو بتتكلمي على أشياء من طفولتك من ذكرياتك مثلا لشيء تم تغييره نهائيا. مثلا لو بتتكلمي على الحي اللي أنت تسكني فيه مدينتك أو مثلا حدائقك أو أي من الأشياء اللي صار فيها تغيير. مثلا أنا حاعطيكم مثال. When I was a child, there were many, for example, parks. مثلا there were many parks. طبعا من المثال هذا المستمع حيفهم أن حاليا لا يوجد الكثير من الحدائق لأن الكلام هذا في الماضي. There were many parks but now يعني كأن ضمنيا المتكلم يقول now there aren't many parks. تمام فهمتي الفكرة ايش نقصد يا بسمة؟ there was في العادة في ال past simple بصفة عامة يعني أن الشيء ليس موجودا حاليا. Okay? We talk about things started in the past and end. Yes. Usually it's done. It's finished. If you're في العادة ال past simple لما تستعملوه بصفة عامة في الإنجليزية إذا الشيء اللي تتكلمي عليه خلاص انتهى لا يمكن نرجعه. زي الأمثلة الأربعة اللي عندنا في رقم 3 in exercise 3. I was at the World Cup final. This event, this action is finished. انتهى الموضوع. أنا كنت في كأس العالم. خلاص انتهى كأس العالم 98 مش حيرجع. You get the idea? It's finished. فالpast simple عادة في الإنجليزية دائما في نوع من الجبرية أن الحدث انتهى نهائيا. Okay? All right. Okay, I have another sentence. Yes, please. Yes. In our street, there were many lights. I don't know, lights الإضاءة. You can say there were many lamp posts. اللي هو عمود الإضاءة تقصدي صح؟ Yes, lamp posts. حأكتبها لك. خلينا نكتبه مثالك من الأول. In my street there were many lamp
posts، لكن أعتقد حنتأكد احتمال يكتبوا فيها مع بعض في كلمة واحدة ملاصقة، بس لازم نتأكد قبل. بس هذا المثال صحيح. إذا بالضروري يعني أن حاليا لا يوجد الكثير من أعمدة الإضاءة، هذا المعنى الضمني. Now there aren't. Yes, now there aren't. Lamp post. أعتقد يكتبوا فيها كلمة مع بعض زي ما توقعت. Street light lamp post. وأحيانا يقولوا street light lamp post في أكثر من طريقة. تمام. إذا يمكن أن نكتبوها بالطريقة هذه lamp posts. أيضا يمكن كتابتها street lights. أيضا يمكن كتابتها مع بعض lamp posts ملاصقة. عندك 3 خيارات: lamp posts, street lights, lamp posts ملاصقة. Okay? Yes. Okay. All right. نشوف المثال القادم. هنا معش في أمثلة تحت في الصورة. اوكي نعملوا الاكسرسايز. خلينا نخلوا الليسننج بعد بريك الصلاة. نعملوا رقم 5 حاليا. Let's do number 5. Okay, so number 5, let's choose the correct words. In number 5 مطالبين أن نختار بين was وبين were. Okay? Oh, wasn't or weren't. So let's do this exercise, and we want to use the same rules. إذا رقم 5 مبني على نفس القواعد اللي تكلمنا عليهم في رقم 3. Okay? نفس الأفكار. All right, so number 2, Numidia, you can start. My sisters weren't at the concert. Nice, good. Okay, Manal, can you do the next one? Number 3. There were. Mm-hmm. There were. Correct. Can you complete? A lot of people in Sydney. In Sydney. Sydney. What's the meaning Sydney? Sydney is a city in Australia. اسم مدينة. Okay. That night. Okay, Besma, number 4. John Lennon was a great musician. Very good. Number 5, Media. The fireworks were on TV in a lot of countries. Good. Number 6, Manal. I was very happy after the match. Nice. Number 7, Basma. Yes, there weren't any empty seats in the stadium. Good. Media, number 8. At 3 a.m., my parents were very tired, but I wasn't. Nice. And the last one, Manal, can you do number 9? The concert wasn't. Correct. ليش عملتي wasn't؟ هي صحيحة بس ليش؟ Why؟ expensive. لأن الكونسرت تعتبر it. صحيح؟ Yes. غير ناطقة صح؟ غير عاقلة صح؟ غير عاقلة yes. فالأشياء اللي غير عاقلة تأخذ محل المفرد it. ممتاز أوكي. وبعدها my ticket was only $4.50. Yes, 4. ممتاز. Very good. صحيحة. كل الإجابات صحيحة. Okay, let's have a little break. ناخذ بريك قصير للصلاة ونرجع 5 دقائق. Okay. سريعة ونرجع إن شاء الله. Okay? Okay. All right.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Okay. عليكم السلام. تمام. Okay. Are you back? Is everyone here? Basma, Manal is here. Okay, I'm in the media. Okay, so let's continue. We have a little bit of listening. Okay, it says here in number 4, listen and practice. Notice how we say was and were, okay? Notice how we say was and were. So I want you to listen to the pronunciation. This is the same story with can. So we have the strong form, can, and we have the weak form, kun. The same thing. It's the same thing with was and were. We have the strong form, was, were, and we have the weak form. In these two examples, we are going to listen to the weak form. So I want you to tell me what you can, I want to tell me the sound of the weak form, okay? So let's listen and let's see. Recording 8.3. I was at the World Cup final. We were near the Opera House. The stadium wasn't full. They weren't very happy. I was very young at the time. It was a great match. It was a fantastic New Year. There were some amazing fireworks. The concert wasn't very long. Okay. What did you notice? شن لاحظتوا في صوت was and were? was فيها stress والwere سريعة. Okay. شنو رأيك يا بسمة? What do you think of The positive form of was and were is unstressed. صح, correct. Yes, and the negative is stressed. Correct. This is the idea, yes. When it's positive, they don't say was, they say was. I was at the World Cup final. I was at, was. زي كأنه was, اللي هو الوز والبط. نفس الصوت was. I was at the World Cup final. Were نفس الشيء معاش were كاملة. We were. أصبحت أقصر زي ما قلت يا أم ميديا. الصوت أقصر. Was were. هذا في البوزيتيف. لكن طبعا في النيجاتيف نفس قصة الكانت. في النيجاتيف عادة نديره في ستريس بحيث يكون واضح النفي للمستمع. Okay? So مجرد ملحوظة أن الويك فورم زي عادة الأفعال المساعدة كلهم اللي هم يسموا فيهم auxiliary verbs. الأفعال المساعدة اللي هي من ضمنهم حتى فعل الكينونة هذا verb to be يعتبر من ضمن auxiliary verbs. الكان أيضا تعتبر auxiliary verb. Do تعتبر auxiliary verb. Have أيضا كذلك. كل الأفعال المساعدة في غالبها غير مشددة unstressed مش حيكون فيها stress إلا لو جت في النيجاتيف حتكون ظاهرة بس غير هيك ما يعطوش فيها stress. ولو تلاحظوا أكثر في الأمثلة الكلمات الوحيدة اللي عليها stress اللي هي World Cup Final. الباقي ما كانش في stress. يعني I was at the World Cup Final. I was at the World Cup Final. I was at the مستحيل حتنطق كاملة بالشكل هذا. حتكون سريعة وخفيفة. I was at the World Cup Final. نفس الشيء مثال ثاني اللي هو near the Opera House. We were near the Opera House. We were near the Opera House. We were near the Opera House. فما كانش في تشديد في we أو were أو the.
فهذه طبعا أحد الأسباب اللي ممكن بالنسبة لنا كمتعلمين تخلي في اللغة الإنجليزية أحيانا صعب شوية الاستماع لها من النيتيف أو من شخص مثلا في النشرة أو من شخص في فيلم أو مكالمة أو أشياء زي هذه أحد الأسباب، لأن ما يعطوش في ستريس متساوي لكل الكلمات. فهذه أحد الملاحظات. Okay, let's check number 6. Let's do exercise number 6. But before we do, okay, wait, let's do number 6. Okay, so we still have a question. Work in groups, look at page 99. Okay, قبل ما نديروا رقم 6 عندنا جزء فتنا اللي هو رقم 5. It says here, who said, نرجع الإجابات. Who says each sentence? الإجابات اللي كملناها في رقم 5. Who says each sentence? Melanie, Tanya, or Pascal? Can you remember? Sentence number 1, I was only 10 years old. Who said this? Can you remember who? Was it Melanie, or was it Tanya, or was it Pascal? What do you think? Pascal. I don't remember, to be honest. I don't know. But I think maybe Melanie. She was talking about, I think, New Year's in Sydney, maybe. بالنسبة للجمل كلهم. كل واحدة مني قالها. بنعرف كل واحدة مني قالها. كل واحدة مني قالها. Yes. So the first one, I think it's Melanie. Melanie, yes. Yeah, she was talking about New Year's in 1999 in Sydney, I think. And yes. Number 2, my sisters weren't at the concert. Who said this? Who went to the concert? Melanie. Melanie. معناها number 1, not Melanie. Number 1, Tanya. Tanya, she went to New Year's she was in New Year's in Sydney, right? But Melanie, she went to the concert. اللي في listening أول واحدة كانت ميلاني لو تتذكروا. ميلاني هي الأولى اللي تكلمت على الكونسرت. إذن I was 10 years old. I think this was not Melanie. This is Tanya. And number 2, Melanie, yes. What about number 3? There were a lot of people in Sydney that night. Tanya, correct, yes. Tanya, that's right. What about, what about number, what is it? Number 4. John Lennon was a great musician. Who said this? Can you remember? No. Okay. I don't remember. So John Lennon is from the Beatles. And who went to the Beatles concert? Melanie. Yes. Melanie. Yes. Melanie, she went to the Beatles concert, and John Lennon is one of the members of the Beatles. أحد أعضاء الفرقة, John Lennon. Okay. Number 5. The fireworks were on TV in a lot of countries. Tanya, yes. Because she was speaking about New Year's Eve, correct? Yes. And number 6, I was very happy after the match. Pascal. Correct. Number 7, there weren't any empty seats in the stadium. Melanie. Pascal. Yes, I think Pascal. Melanie, she also talked about a stadium because the concert was in a stadium. But in Melanie's stadium, there were some empty seats. It wasn't full in Melanie's stadium. There were empty seats, right?
but in the final World Cup There match, were 17,000. Yes, you're right. There were 17,000 free seats or empty seats. But in the World Cup, there weren't. It was a full stadium. Okay. Number 8. My parents were very tired, but I wasn't. Tanya. I think Tanya, yes. And the last one, number 9. The concert wasn't expensive. My ticket was only for $4.50. Who said this? I think Melanie. Yes, Melanie, because she was talking about the concert ticket. All right, okay, very nice. Now let's go to page 99. Let's check and let's try to answer it. Let's go to page 99. Okay. Okay. So here, can you see the left side? Number 8A. Can you see this? Yes, I can. Yeah. Okay, so it says here, work on your own. Think about your life when you were 10. Write 6 sentences about you with, was or were. Write 6 sentences with was or were, okay? So these are examples. So you can say, when I was 10, my favorite band was the Beatles, for example, right? So you can say, when I was 10, my favorite band was the Beatles. You can also say my favorite food or my favorite drink, and you can talk about it, my favorite programs. You can also say if you were unhappy or happy at school, if you were good at sports. So of course here, there are different answers, so you can talk about yourself. So let's start with Basma as an example. So Basma, I'd like you to talk about yourself when you were 10. So give us some information, tell us about yourself, what you like, what you don't like, you know, tell us a bit about yourself. And of course you have to use was and were, and then you continue, okay? Do you get the question? Okay. When I was 10, my favorite drink is grape. What was it? Grape. Grape juice. Grape juice. Grape juice, yes. Okay. Can you repeat? My favorite. Can you repeat it again? The example of grape juice from the beginning. My favorite. When I was 10. My favorite drink is grape juice. Grape juice. Do we say is or was? Okay, was. Yes. Can you repeat it again? When I was 10, my favorite. Yes. My favorite drink was grape juice. Very nice. Very good. Okay. Okay. Continue with your examples. Yes. I was happy. Okay. دكتور الصوت من بسمة هذا الكونكشن ضعف. أي ما فهمت السؤال أصلا ما قلت.
اوكي حاضر اوضح لك السؤال. بالنسبة للسؤال حنتكلموا على ماضينا. We want to talk about the past. كل القصة حتتكلمي يعني على طفولتك لما كنت عمرك 10 سنين. لما كان عمرك 10 سنوات حتتكلمي وحتبدي الأمثلة عن طريق يعني هذه الجمل الموجودة، نوع من الاسترشاد هيساعدك على التكلم. مثلا المثال اللي تكلمت عليه زميلتك، فهي قالت when I was 10 my favorite drink was grape juice. When I was 10 my favorite drink was grape juice. ايش فهمتي من الجملة هذه يا منال؟ When I was 10 my favorite drink was grape juice. I was 10 my favorite grape juice. Your favorite drink. عارفة ايه drink؟ مشروب. drink مشروب يس. بالضبط. grape juice اللي هو عصير العنب. اوكي. يعني هي قالت لنا تحكينا على طفولتها، أن خلال طفولتها لما كان عمرها 10 سنوات كان أفضل العصائر أو أفضل المشروبات عندها اللي هو عصير العنب. When I was 10 my favorite drink was grape juice. أكيد هذا حيكون مختلف بين شخص وشخص، مش شرط إحنا نحب الجريب جوز. هي تحكي على طفولتها بسمة كانت تحب أفضل المشروبات في طفولتها كان الجريب جوز. فحنتكلموا على طفولتنا لما كان عمرنا 10. فهذه معنى الكلمة when I was 10 عندما كنت 10 سنوات كذا كذا كذا. حنتكلموا حنوصفوا شخصيتنا كيف كانت أو طفولتنا كيف كانت. وفي أكثر من طرق نقدر نتكلم على أفضل مغني عندنا، أفضل فيلم عندنا، أفضل أكل كان عندنا، هل كنا يعني هابي سعداء في نفسنا مش هابي، هل كنا كويسين في الرياضة في اللغات، يعني معلومات على طفولتنا وهكذا. أوكي خلينا نسمع باقي الأمثلة من بسمة حتساعدنا حتوضح لنا باقي الفكرة. Okay, Basma. So when you were 10, your favorite drink was grape juice. Okay. Okay, you can continue. تقدر تستمر يا بسمة. بسمة, can you hear us? معنا؟ ممكن الكونكشن معش ساعد. Okay, Numita, you can do these examples. When I was 10, my favorite drink was milk. What about your favorite food? What was your favorite food? When I was 10, my favorite food was rice. When I was 10, my favorite TV programs was cartoons movie. Okay, were cartoons. My favorite Yes. My favorite TV programs were cartoons. Were cartoons. When I was 10, my favorite film. Okay. Films رسالة. My favorite film was رسالة. Okay. I was happy at school. I was good at sports. I was never late for class. My brothers and my sisters were nice to me. Excellent. Very good. Very good. So Numita told us about her childhood. Very nice. Okay, Basma, are you back? Rajati? Can you talk? Is your connection good or not very good? Can you hear us?
Now I can hear you. اوكي بس الكونكشن ضعف شويه عندك اعتقد شويه صوتك مش واضح. Yes. Okay. If you want, I think you have to talk a little fast. ممكن حتضطري تتكلمي شوية بسرعة علشان تلحقي قبل ما ينقطع يعني. Would you like to continue? آخر شيء أنت قلتي your favorite drink was grape juice. Can you talk about yourself? Yes. Okay. I was happy at school. Mm-hmm. I was good at sports. Okay. Yes. At table tennis and yes. You were good at sports, okay. Yes. I was never late for class. Mm-hmm. My brothers and sisters were nice to me. Okay, very nice. That's good. Okay, Manal, can you tell us about your childhood? Tell us about when you were 10. Okay. Mm-hmm. Okay. I was 10. My favorite drink apple. Was apple juice. Was apple was. ضروري ما نستعمل was أو were لأن حتتكلمي عن الماضي. Mm-hmm. Yes, was apple. I was 10. My favorite food was chicken. Mm-hmm. Very nice. Yes. I was 10. My favorite TV was Tom and Jerry. Aha, your favorite TV program was Tom and Jerry. Okay. Yes. What? ولازم نقوله TV program. My favorite TV program. برنامجي التلفزيوني المفضل. ممكن تكون حاجة الأطفال يعني ولا إلا برنامج؟ لا عادة برنامج محدد. مثلا إجابتك توم أند جيري كانت ممتازة. My favorite TV program was Tom and Jerry. That's good. Okay. I was 10. My favorite film was I remember. لا أذكر يعني ما Okay, you can say I can't remember what my favorite film was. لا أتذكر يعني. I can't remember. Yes. I was. Yes. استمري. I was happy. Okay. At school. I was good at swimming. Nice. Yes, and language math. I was good at maths. Yes, math. Yes. I was always there for class. Never late or for class. Never late for class. Yes. تمام. I was never late for class. Good. Okay. What about your brothers and sisters? My brother and sister is not is nice and sorry was. Yes. Yes. مع أستاذ هنا قاصدين بإنه أختي وأخوي بمعنى شنو يعني هنا السؤال الأخير ده ما فهمته. Okay. سؤال الأخير. شنو قبل 10؟ أها. When I was 10 عندما كنت 10 سنوات my brother وإلا my sister was nice to me. عادة الأطفال عادة لو عندهم أخ أو أخت كبيرة أحيانا يعني يلعبوا معهم أو يضايقوهم. عارفة أنت مثلا مزاح ثقيل. was play. لا هنا حنعمل was فقط. أنت المطلوبة هنا was أو wasn't. لو كانوا هما لو كانوا nice معك أو عاملوك بطريقة لطيفة حنقولوا was وإلا were nice.
وإلا wasn't حسب. مثلا في بعض الأطفال دي ما يشتكوا أن طفولتهم كانت نوعا ما صعبة لأن أخوهم أو أختهم كانت بتمزح بشكل ثقيل شوية معاهم، يعني نوع من الضيق عندهم من الموضوع هذا. اوكي. تمام. النقطة الأخيرة when I was 10 my brother and sister was nice to me. اوكي. إذا لو بتتكلمي عليهم الاثنين مع بعض هل بنقولوا was ولا were؟ نقول once. هل بنقولوا was أو were؟ was. were. صح، لأن عندنا جمع صح؟ Yes. اوكي very nice very good. إذا هذه الفكرة، يعني مجرد التكلم على الطفولة وذكر بعض الأشياء المميزة أو الأشياء المختلفة خلال الطفولة. أوكي. خلينا نرجع نشوف. هو أعتقد إحنا خلصنا، بس نطلع نشوفه شنو عندنا في الحصة القادمة، ناخذ عليه نوع من review preview. عادة عندنا كلمة review تعني مراجعة review، بس كلمة preview بالبي زي نوع من الاطلاع قبل يعني الاطلاع على شيء قبل البدء فيه. preview review. اوكي خلينا نشوف موضوعنا. نحن نتكلم عن هذا. تمام. اوكي. هذه كانت يعني كان درس اليوم مقدمة لموضوع الverb to be في الماضي، اللي هو past of verb to be، فعل الكينونة، اللي هو يعني نقدر نقوله حصة اليوم كان التركيز فيها يعني كان وأخوات يعني بالعربي. الحصة القادمة حنستمر في التكلم عن الماضي، هي حصة يوم الأحد إن شاء الله. past simple of verb to be يعني حنستمر. الفرق الوحيد أن حنتكلم عن الأسئلة والإجابات القصيرة، مثلا زي السؤال هذا حوريكم اللي حنتكلم عليه الحصة القادمة إن شاء الله، اللي هو مثلا where was the wedding مثلا، وإلا how old was فلان and فلان في سنة كذا. يعني حناخذ بعض الأسئلة بطريقة استعمال was where حندخلها في الأسئلة. أوكي. مثلا لو نسألك سؤال أين كنت بالأمس، حنقول where were you yesterday؟ where were you last night؟ والإجابة حتكون I was at home، I was at work، I was with my friends، وهكذا. فغدا يعني الحصة القادمة إن شاء الله حنتكلم عن الأسئلة، وعندنا طبعا النوعين من الأسئلة اللي هو WH questions اللي هو عن طريق استعمال was عن طريق استعمال where مثلا، وإلا how، وإلا مثلا how many. وعندنا أيضا اللي هي yes no questions، أيضا ملحوظة الحصة الجاية حنتكلم عليها بتفصيل أكثر، اللي هي التركيبة هذه where ممكن تبان لنا غريبة بس هي طبيعية جدا في الإنجليزية. where تبان نفس الصوت صح؟ where were you بس المعنى طبعا مش نفس المعنى. الوير الأولى اللي هي ترجمتها أين صح؟ where بمعنى أين. where اللي هي اللي درسناها اليوم اللي هي الماضي متاع are صح ولا؟ where were you يعني الترجمة العربية أين كنت أنت، لو ناخذها حرفيا يعني أين كنت أنت. وطبعا نقدر نضيف عليها معلومات where were you last night؟ where were you last year؟ I was in Libya، I was in Sudan، I was in the UK. where were you in 1999؟ مثلا لو نسأل سؤال على تانيا where was تانيا؟ طبعا هنا تانيا لأن ما نقدرش نستعمل where، حنضطر نستعمل was. where was تانيا in 1999؟ الإجابة حتكون she was in Sydney.
Where was Melanie in 1964? She was at the Beatles concert in San Francisco. وهكذا. فالدرس القادم يعني التركيز حيكون على الأسئلة والإجابات، سواء الأسئلة اللي WH questions اللي هي الطويلة، أو الإجابات اللي هي قصيرة اللي إجابتها yes I was, no I wasn't, yes they were, no they weren't. راح نتكلم عليها إن شاء الله. أوكي؟ اوكي. فخلاص نكون خلصنا اليوم. لو بعدين عندكم أي استفسارات تقدروا تراسلوني. أيضا الورك بوك أعتقد بعثته لك يا منال، صح؟ ورك بوك وصل لك؟ بعت لي المحاضرات فقط، لكن البوك ما وصلني. الكتب إذا حنبعث لك الكتب. الكتب أيضا ممتازات، يعني حتلاقي فيهم 80 زل 80 اللي عملناهم بس بعدد أكبر، وتاخذي فيهم راحتك. وفي الإجابات في آخر الكتاب أعتقد، مش متأكد، ممكن الكتاب فيها وما فيش، بس على كل حال يعني كويس للتمارين، يعني كويس للتعلم. Okay? So I'll see you next lesson. See you on Sunday. Have a good weekend. Okay? And bye bye. Bye. شكرا، في أمان الله. السلام عفوا، عليكم. مع Thank you السلامة. very much. في أمان الله. You're welcome.